Welcome to the first edition of the ZIMCODD PWDs Access Podcast, proudly brought to you by ZIMCODD. This is a podcast series which discusses issues to do with access to health facilities by the people with disabilities, or PWDs, their carers and pregnant mothers in Chirezi South. We will be bringing you this program in 3 languages, that's English, Shangani and Shona. Thank you so much for joining us today. I am your host, Pasmo Ndlovu. Please like our Facebook page, ZIMCODD. Follow us on X, formerly Twitter. Our handle is at ZIMCODD1, and Instagram, we are there as at ZIMCODD1 as well. Visit our website, www.zimcodd.org. So this podcast series is being produced under the Strengthening Institutions and People's Participation in Public Finance Management, an initiative being implemented by ZIMCODD in a bid to strengthen citizen participation and oversight in public finance management for effective and inclusive social spending. Thank you so much for being with us today. The main goal of this initiative is to increase active participation or amplify the voices and representation of persons with disabilities, including children with disabilities and their carers, in citizen-driven development initiatives that promote successful transition into a productive life and access to fundamental and strategic social services and resources. This project is also investing in removing barriers and providing support for the inclusion of PWDs, particularly children with disabilities, or CWDs, and their carers in public finance management and budgeting processes so that their full potential is realized. The project is also offering an entry point for PWDs, their carers, and other stakeholders to engage with the budget process and public financial management. We continue with the program, giving you the background and the context on how the spatial and geographical location of some communities that are living in remote and marginal areas of Chirezi South have excluded PWDs, including children with disabilities and vulnerable groups like the pregnant mothers and carers of children with disabilities, from accessing information and social services such as healthcare and education. It's also very important to know that Chirezi South is a remote border community surrounded by protected areas. We are talking about the Great Limpopo Transfrontier Conservation Area. We are talking also about the Sugar Estates, the Hippo Valley and Triangle, and neighboring countries like Mozambique and South Africa. Did you know that although Zimbabwe has committed to revitalizing an integrated primary healthcare service delivery approach in its 2020 to 2025 National Health Strategy, Chirezi District has a very low healthcare coverage of 54% compared to districts like Bikita, Chivi, and Zaka, with the coverage of 85% and above. The local authority of Chirezi has good intentions to improve the lives of communities through the provision of quality health services, including access to health institutions, but main issues have remained unattended. You are listening to the first edition of the ZIMCODD PWDs Access Podcast, proudly brought to you by ZIMCODD. Do stand by for the segment where we look at the main issues in Chirezi South, which is the target area for this project. We are also going to conclude with the recommendations. Please stick around. We now give you the main issues in Chirezi South right here on the ZIMCODD PWDs Access Podcast, where we get to see that Chirezi District has the challenge of having few healthcare facilities which are far away from where the people live. The district is also seen having just 2 health centers. These are the main ones. That's Chikombezi Mission Hospital and Chirezi General Hospital. And these 2 are already strained by an ever-increasing population. Villagers sometimes travel long distances of more than 120 kilometers to the nearest hospital or clinic. The journey to access health facilities is risky, and this prevents many from seeking primary health care services, which has resulted in the loss of lives, particularly pregnant women,
people with disabilities, the elderly, the chronically ill, vulnerable, and poor villagers. We also get to see that mothers travel long distances to get their babies access health care. And we also get to see that immunization is an essential health service. Disruption of immunization services, even for brief periods, can result in increased numbers of susceptible individuals and raise the likelihood of outbreak-prone vaccine-preventable diseases, VPDs, such as measles. Outbreaks of vaccine-preventable diseases could be catastrophic for communities and health systems and substantively increase sickness, disability, and sometimes fatalities. Most of the roads are impassable during the rain season. Outreach programs are not feasible during the rain season due to bad roads and flooded rivers, lack of accessibility of information and essential services, including healthcare, has put persons with disabilities at greater risk. In Chirezi South, there are infectious diseases such as tuberculosis and chronic diseases such as diabetes and high blood pressure, which are on the rise. This is an extreme challenge for the country's weak health system. Clinics have no basic equipment and drugs, including painkillers in some cases. There's a shortage of medication for diseases like diabetes and BP, and most elderly patients are skipping their medication, running the risk of losing their lives because they cannot afford to buy medication from private pharmacies. Clinic equipment is sometimes broken, not available, and overwhelmed by patients, and we also get to see patients being referred to other bigger hospitals in Chikompezi or Chirezi town. We also get to see people being referred to Harare or private hospitals with better equipment. It's also very important to note that Zimbabwean citizens have spent about 4 billion United States dollars on medical tourism over the past decade, mostly in India. This translates to 400 million each year, or $20,000 per person. Millions of dollars are lost each year through these referrals at the expense of remote and marginal areas like Chirezi South, while each medical tourist leaving the country to seek treatment overseas spent on average $20,000 each year. Zimbabwe's own spending on healthcare was just $21 per citizen in 2020, nearly 1,000 times lower, showing a stark inequality in healthcare between the rich and the poor. This is what you do right here on the ZIMCODD PWDs Access Podcast. We give you reliable information because we believe that you deserve to know. Thank you so much for being with us. Just stick around. We're almost coming to the end of our program at the ZIMCODD PWDs Access Podcast. Before we wrap up, we are giving you the recommendations in response to the given scenario in Chirezi South. We get to see that it's recommended that we establish the demography of PWDs in the district, including statistics on their exclusion from accessing health and education services. The need to conduct studies to establish the impact of public resources exclusion on health and education on children with disabilities in Chirezi South, the effects of low coverage of health systems to support people with disabilities and their carers, to also establish if PWDs are aware of their roles in monitoring the use of public resources and demanding accountability from the duty bearers. The Ministry of Health to urgently work on availing funding and logistical support for outreach services. There's a need to boost government spending on rural health centers to avoid dependency on donor financing to be able to better cater for over 70% of Zimbabwe's population that lives in the rural areas. Establish outreach health points. The outreach centers are as good as any clinic and ideal for mothers, children, chronically ill, and the elderly who cannot travel long distances to receive health care. Preparedness plan before the rain season, or flying medicine and medical personnel where most roads are impassable. These are some of the recommendations to the given situation in Chirezi South. Thank you so much for being with us today.
muri Zimbabwe mufaro mukuru kunge tiri tose nhasi mune chino chikamu chekutanga chechirongwa chedu chatinopiwa neve ZIMCODD, apo tiri kutarisa nyaya dzevakaremara maringe nekuwaniswa kwavo mikana yedzidzo uye kuti vange vachirapwawo pamwe nezvese zvinodiwa pakuchengetedza utano hwavo. Tiri kutarisawo zvekare kuti vanochengetedza vakaremara pamwe nemadzimai akazvitakura vari kuwaniswawo here mikana iyi. Taonawo zvekare kuti chirongwa ichi chiri kunyanya kutarisa vadomwa ava kunzvimbo yeChiredzi South. Chivimbo chedu zvekare kuti tichange tiri tose murwendo rwedu tichikurukura nyaya dzakadai uye sunungukai kutipawo maonero enyu muchishandisa mapages edu padandemutande resocial media. Motitsvaga paFacebook, paX yaimbove Twitter, paInstagram uye sunungukai kushanyira website yedu inonzi www.zimcod.org kana kudzvanyawo pakanzi subscribe kana mashanyira YouTube channel yedu inonzi ZIMCODD. Chirongwa ichi chiri kubikwa neZIMCODD pasi peproject yavo inotarisa nezvekusimbaradzwa kwemasangano akasiyana-siyana neruzhinji mukushandiswa kwehomwe dzeruzhinji. Tiri kutaura homwe dzinoshandiswa angadai ari makanzura, mapazi ehurumende akasiyana-siyana ane donzo rekusimudzira mararamiro eruzhinji. Tinotarisa zvekare isusu kuti ZIMCODD ndopainoti ko vakaremara varipo here pahomwe idzi uye utano hwavo nedzidzo yavo zvatungamidzwa here. Donzo riri rimwe chete rekuti pave nekuenzaniswa kwevagari uye kushandiswa kwehomwe idzi zvakadzama. Taonawo zvekare kuti chirongwa cheZIMCODD chiripo kusimudzira vakaremara uye kuti vapiwe mikana yekuzvitaurira vega nhunha dzavo nezvese zvavanosangana nazvo mumatunhu akasiyana-siyana atigere. Vechidiki vakaremara ndivamwewo vari kutariswawo kuti vange vachitariswawo muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvakanangana nebudiriro pamwe neupenyu hwakanaka. Sekutaura kwandaita kuti tiri kunyanya kurerekera kunzvimbo yeChiredzi South, mungada kuziva kuti nzvimbo iyi yakakomberedzwa nemasango akachengeta mhuka dzesango yatinoti Great Limpopo Transfrontier Conservation Area. Chiredzi South inzvimbo yakabatana nedhorobha reChiredzi uye inzvimbo inogadzirwa shuga. Tinoonawo zvekare kuti inzvimbo iri kumucheto-cheto kwenyika kumuganhu weZimbabwe nenyika dzinoti Mozambique neSouth Africa. Vatereri, mange muchizviziva here kuti kunyange nyika yeZimbabwe yakazvipira kuvandudza nzira dzekuwaniswa kwehutano mugwaro rayo re2020-2025 National Health Strategy, dunhu reChiredzi richiri pasi chaizvo uye rine zvikamu zvinosvika 54 kubva muzana kana kuti 54%. Izvi zvinonyatsoonekwa kana dunhu iri richinyenzaniswa nematunhu akaita seBikita, Chivi neZaka ayo ane zvikamu zvinosvika 75 kubva muzana kana kuti 85%. Tiri muchirongwa PWDs Access Podcast chatinopiwa neveZIMCODD. Teererai chirongwa ichi nguva dzose pawebsite yedu www.zimcod.org, YouTube channel yedu inonzi ZIMCODD uye musakanganwa kubatana nesu zvekare paFacebook kana paX yaimbove Twitter, paInstagram. Anokunzerai chirongwa ichi ndini wenyu Pasmondlovu. Titeverei pamadandemutande tive tinotaura tese nguva dzose. Tiri kuendera mberi nechirongwa PWDs Access Podcast. Pari zvino regai tipinde muchikamu chatinotarisa isusu zvigozhero kana kuti ndingati zviri kusanganikwa nazvo ane ruzhinji mudunhu reChiredzi panyaya dzezveutano. Idzi ndedzimwe nzira dzekuti tinge tichiongorora kuti ndezvipi zvinofanirwa kunge zvichiitwa kuti veruzhinji vawane ndingati utano hwakanaka kana kuti dzidzo yakanaka. Tiri kutarisa isusu nzvimbo yeChiredzi South. Chekutanga, zvipatara munzvimbo iyi zvitori zvishoma kana tichitarisa uwandu hwevagari. Dunhu rose reChiredzi rine zvipatara zvikuru zveruzhinji zvinoti Chiredzi General Hospital neChikombedzi Mission Hospital. Chechipiri, nekuda kwekushomeka kwezvipatara, vagari vekumaruwa vanofamba nzendo refu kuti vashanyire zvipatara zviri padhuze nemisha yavo. Vamwe vanofamba makiromita anodarika 120 kana kuti 120 kilometers. Izvi zviri kunzi nenyanzvi zvinokonzera ndufu dzemadzimai akazvitakura, vakaremara, vanhu vanorarama nezvirwere zvakasiyana-siyana pamwe nevanotambura. Chechitatu, kubayiwa kwenhomba chinhu chakakosha zvikuru muchikamu chezveutano kunyangwe munzvimbo yeChiredzi South. Nekuda kwekushomeka kwezvipatara, nzvimbo iyi inogara iri munjodzi huru yezvirwere zvinodzivirirwa nekubayiwa kwenhomba kana kuti vaccine preventable diseases zvakaita segwirikwiti kana kuti measles. Chechina, migwagwa yekufambisa kuenda kuzvipatara, kuzvikoro kana kupinda mudhorobha haifambike zvakanaka panguva yekunaya kwemvura kuChiredzi South. Tinoonawo zvekare kuti zvirongwa zvehurumende zveutano
pamwe nemasangano akazvimirira ega atinoti ma-NGOs zvinokanganisika nekuda kwekushata kwemigwagwa kwakaita kunzvimbo yechiredzi South. Vakaremara vanowanikwa vari munjodzi huru nekuda kwekushayikwa kwemashoko neruzivo maringe nezveutano. Imwe nyaya iri kunetsa kunzvimbo yechiredzi South ndeyekuti vakawanda kunyanya vechikuru nevakaremara vanorasikirwa neupenyu nekuda kwezvirwere zvakaita seshuga kana kuti diabetes, BP pamwe nerurindi yatinoti TB. Izvi zvinouya nekuda kwekushayikwa kwemishonga muzvipatara zvatareva. Mukupeta zvipingaidzo zvinosanganikwa nazvo nevagari vekuchiredzi South, regai tione zvekare isusu kuti mishina inoshandiswa muzvipatara izvi zhinji yacho yakwegura chaizvo kana kuti hapatorina mishina yacho. Vamwe vanofa nekuda kwekushaya mari dzinenge dzichidiwa kuzvipatara zvikuru zvavanopedzisira vasungirwa kuti vaende kumadhorobha akasiyana-siyana kunyange muchiredzi kana kuHarare chaiko. Vanhu vemuZimbabwe vanonzi vakashandisa mari ingangosvika mabhiriyoni 4 emadhora ekuAmerica kana kuti 4 billion United States dollars kwemakore 10 apfuura pakurapwa kana kutsvaka mishonga fanika kunyika yeIndia. Izvi zvinoreva kuti 400 million ndiyo inoshandiswa pagore. Izvi zvinosiya nyika yarasikirwa nemamiliyoni akawanda emadhora ekuAmerica nekuda kwevanhu vanorapwa kunze kwenyika. Zvose izvi zvinowedzera urombo nekutambudzika kwevanoshaya mumaruwa kunyange mumadhorobha kusanganisira vakaremara. Pare zvino tinokupai zvinokurudzirwa nana mazvikokota mukuedza kuvandudza nyaya dzezveutano pamwe nezvipingaidzo zvatambobata panguva pfupi yapfuura. Panodiwa tsvakurudzo yakasimba inoratidza uwandu hwevakaremara mudunhu rose rechiredzi, pachitariswa kuti vari kuwana dzidzo nezveutano vakawanda sei uye ndivanani. Panodiwa zvekare tsvakurudzo inoratidza kuti ndezvipi zvakaipira kushayiswa kwezvekushandisa mune zveutano nedzidzo kuvana vakaremara munzvimbo iyi. Zvakakoshawo kuti patariswe kuti vakaremara vane ruzivo here pamusoro pekodzero yavo yekuti vazive kuti mari dzeruzhinji dziri kushandiswawo here kuvandudza upenyu hwavo. Bazi rezveutano rinokurudzirwa kuparura homwe yechimbi-chimbi kutsigira zvirongwa zvekusimudzira nyaya dzezveutano munharaunda idzi. Hurumende inokurudzirwawo zvekare kuisa homwe yakanangana nekuvandudza zvipatara zvekumaruwa kuderedza rubatsiro runopiwa nemasangano ekunze. Panodiwawo kudzikwa nzvimbo angava matende chaiwo kubatsira vagari munzvimbo dzose dzavagere. Izvi zvakanakira madzimai akazvitakura, vana vechidiki, vakaremara nevamwe vasingakwanisi kufamba nzendo refu kuenda kuzvipatara. Tinopedzisira nepfungwa yekuti pave negadziriro inoitwa mvura isati yaturuka mukufambiswa kwemishonga kuzvipatara, sezvo tose tiziva kuti nzvimbo yechiredzi South inonetsa kufamba nguva yekunaya kwemvura. Zvichida panogona kushayikwa zvakawanda zvokuti vanhu vange vachiwaniswa mishonga, asi tinogona kupinza zvikopo-kopo kushandisa pakufamba kwevanhu kuti vandorapwa kana kufambisa mishonga kunyange vana mukoti chaivo. Chirongwa chedu chasvika kwamvura yacheka makumbo. Izvi ndizvo zvatange takakubatirai muchikamu chekutanga chechirongwa chedu PWDs Access Podcast chatinopiwa neZIMCODD. Titeverei paFacebook, paInstagram, paX kana kushanyira dandemutande redu rinonzi www.zimcod.org. Titeverei zvekare svondo rinotevera apo tichakupai chirongwa chimwe chete, kana kutishanyira zvekare paYouTube channel yedu inonzi ZIMCODD. Zvekare musakanganwa kudzvanya pakanzi subscribe kuti mukwanise kunge muchiona zvese zvatichange tichitumira. Anokwenekai ndini wenyu Pasmondlove ndichiti sunungukai kupinda muchirongwa muchitipa pfungwa dzenyu. Chisarai. Varanzi vavengseti kungena yendlako kenongonoko walongo wa PWDs Access Podcast nongonoko munyi kwako hive ZIMCODD vito nimina Pasmondlove. Tivani leswaku mukhutaza kumuyilandela ke ma social media pages ayina ke Facebook, ke Instagram, ke X inga kuwa Twitter khale kumbe kuengisa nongonoko wan'wina ke YouTube channel ya hina inga wa ZIMCODD. Ngenani ke nongonoko nakambe mukazenguleli kuyitsalela muyibwela mihleketo ya n'wina. Itakumeka eka munyika nongonoko loyi ke xikhati xo leha eka ilanguta timhaka te ku hlayiseka ke vaakatiko ni ku kuma dyondzo migangeni ya ka hina. Khesa swinene hi ku yisekela muyendlako mukazenguleli varandzo exeti ku yirumela mukamibwela mavonele a n'wina. ZIMCODD imutisela nongonoko loyi hasi ke project ya yona inge wa strengthening institutions and people's participation in public management ekukurutela vaakatiko echiredzi South ekuvatlhogomela ku tirhisiwa ke timali hi mfumo kumbe ku tindzawulo to hambanahambana to fana ne ndzawulo ye ku hlayiseka ke xitshungu kumbe ku ndzawulo ye dyondzo
hi vona kambe ekufumo hi xitalo u siya handle tindhawu to fana neChiredzi South ke ku phakelwa ke timali kumbe ku minongonoko yehluvuko. Leswi swiwahi vo tala swi siya handle va nga lemala, vamanani va nga tirhwala, ni vakulukumba vakokwani va hina va nga ha koti ku famba. Hi vona kambe eku swibedhlela swa hina ni mapato hi tirhisaka ku ya madorobeni a swi hlayisekangi, mara hikwalaho mfumo wo wanani u le ku zameni eku u tirha hi tamu eku kota ku hluvukisa timhaka tidyondzo ni mahanyele evaakatiko, mara hi xipimo swi voneka leswaku a xi fiki laha ku languteliwako hi vaakatiko. Ku pfumaleka ka swibedhlela ni mumurhi ku endlile ku vaakatiko vo tala va tirhisa timali hi ku tala ka tona ku huma handle ke matiko ku fana na va India eku va kota ku tshunguriwa. Leswi vikiwa eku swi siyile mfumo u lahlekeliwe hi timali to tala, mali i fika ku mabiliyoni 4 emadola ele America, hi yona yi nga tirhisiwa ke malembe 10 anga hindza ke timhaka ti ku tshunguriwa ke vanhu handle ke matiko. Hi vona kambe leswaku ku pfumaleka ke swibedhlela makaya ka hina ku endla ku vo tala va lahlekeliwa hi vutomi, vamanani va nga tirhwala, vana va nga lemala na vakokwani va nga kosohala a va koti ku famba lwendzo lo leha eku va ya hloliwa kumbe ku teka murhi ke swibedhlela. Leswi swi endla ku va ku tala va kumeka va luzekeliwa hi le hanyo. Ha swi tiva hinkwenu leswaku ndhawu ya ka hina yeChiredzi South i hava tindlela kumbe ku mapato ekahle. Loko minandzweni ku hi tele ku fana no vo Chilonga kumbe ku ka Mpapa a hi koti ku khuphuka hi ya Tlhatuko. Leswi vula eku nkarhi wo ku na ke timpfula vo tala va koti ku ya ke swibedhlela swa vona. Hina vona van'wanyani va khomeliwa ku va ya madorobeni kumbe ku Harare kumbe ku Chiredzi, mara va koti ku famba loko nambu u hi tele. Kun'wana vo timali ta kona ti nga khomeki. Loko hi langutile hi vona ku na ni ndhawu yeChiredzi South i sele tshako ngopfu, kahle loko hi languta ndhawu leyi hi ka hi pima ni tindhawu to fana na vo Bikita, Chivi kumbe ku Zaka, swi huma livaleni. Hi ta hetisa nongonoko wa hina hi ka hi languta tihlupho ti hlanganiwaka na tona ke miganga ya ka hina, kahle ti sinyaka ku tshunguriwa ke vaakatiko. Hi languta kambe magwazo anga kotaka ku tekiwa eku hi lunghisa tihlupho leti. Ku pfumaleka ke swibedhlela ku karata ndhawu yeChiredzi South, Chiredzi General Hospital, Chikombedzi Mission Hospital hi swona swibedhlela swikulu hi nga na swona ke ndhawu ya ka hina. Vavabwi va famba ku ya kule eku va kota ku tshunguriwa, vo tala va hetisela va swi tsandzeka va nga ha koti eku tshunguriwa. Leswi swi katsa vamanani va nga tirhwala, ku hlamusela hi nga endla, xikun'we ni va nga lemala na vakokwani va hina phela. Swi vikiwa ku vo tala a va koti ku fambelela mahlweni va ka va teka mumurhi ya vona ke swibedhlela. Vana vatsongwani tlovo ve wanani van'wanyani va kona a va koti ku thoneteliwa, ku kuruteliwa ku endliwako va ha ku tswaliwa. Nkarhi wo timpfula ndhawu yeChiredzi hinkwenu ha swi tiva ku vula ni ka endla eku ka endla madaka, timovha tibajiwa ti nga koti ku famba. Leswi swi voneka kambe loko minambu yi tala, vo tala a va koti ku khuphuka va ya swibedhlela. Michini tirhisiwaka kambe ke swibedhlela swa hina ye khale in'wana ya kona yi khosohale. Varhandziwa va Exeti hi ta pfala nongonoko wa hina hi ka hi languta swi languteliwako eku mfumo ni tin'wana tindzawulo va endla eku hluvukisa ndhawu ya ka hina yeChiredzi South. Hi langutane hi mhaka ye swibedhlela ne dyondzo ku fanele ku lavisetiwa eku va nga lemala ke ndhawu ya ka hina vangani nakambe va nga hlayiseka vangani. Hikwalaho se ku ta laviwa magwazo eku hinkwavo va kuma swibedhlela ne dyondzo swe kahle. Ku fanele kambe ku langutiwa eku swi nga bihela ku pfumalisiwa ke dyondzo ne swibedhlela ke vana vatsongwani va nga lemala hi swihi. A hi languteni kambe eku va nga lemala va swi tiva ke leswi va fanele ku va endla eku mfumo u kumeka u va rhangisa mahlweni ke leswi va navelaka ku swi endliwa. Mfumo u fanele kambe humesa mali hi ku kota ku hluvukisa tindhawu ta ka hina hi langutane ni ku akiwa ke swibedhlela ni ku kumisiwa ke mumurhi eku yi nga ali hi ka yifa hi swivavo hi fanele ku ka hi tshunguriwa swona. Ku fanele kambe eku kumeka ka ku endliwa timhaka tekunani vo tala ke ndhawu ya ka hina va tirha va phinda va nyikwa eswitshamo swe ku kota ku vulavula timhaka hi hlanganaka na tona hina migangeni ya ka hina. Ku fanele kambe ku laviwa etindhawu te ku tshungulela vaakatiko ke tindhawu ta vona kumbe va tshamako, hambu thende tlovo li kahle eku hi kuma murhi hansi ke thende kolomo hi tshamako, hi nga fambi nkarhi wo leha eku ya wa teka painkiller ntsena a swi sasekangi. Ku laveka kambe eku swi hahampfhuka hi nyikwavo ke ndhawu ya ka hina ke district ya ka hina yeChiredzi hi kota ku swi tirhisa loko ndhawu ya ka hina se yi tele. Lundze loko xi tele a ku khupukeki ku ya Chiredzi, a ku khupukeki ku ya lava murhi. A hi veni ni swihahampfhuka hambu chin'we tlovo
ke kusangula chifambisako vatshungulako mimurhi ni vavabwako ekuva ya kota ku tshunguliwa tsikani mukhesa varhandza vengisedi kuva na hina ke siku lenyamutla ke nungunuko wa hina wa PWDs Access Podcast hi nyikiwako hi ZIMCODD vito ni mina Pass Modlof na khesa swinene kumekani ka muyilandzela ke X inga kuwa Twitter ke Facebook ke Instagram vhakela kambe YouTube channel ya hina inge wa ZIMCODD a hi hlanganeni kambe ke karhi wu landzelako ni ka mutisela nongonoko walo ZIMCODD PWDs Access Podcast na khesa swinene. That's all we had for you this week on the first edition of the ZIMCODD PWDs Access Podcast, proudly brought to you by ZIMCODD. Feel free to get in touch with us. Your views and comments are greatly appreciated. Please like our Facebook page, ZIMCODD. Follow us on X, formerly Twitter, and our handle is at ZIMCODD1. And on Instagram, we are at ZIMCODD1 as well. Visit our website, www.zimcodd.org, and stay connected with us. Join us again next time as we bring the same program where we talk about access to education and health services for the people with disabilities in Chirezi South. I am your host, Pass Modlof. Goodbye.